visa application Norway. Eno video wandigiwachinze until the end oginyonyoki. Mwasuze mutano bwenna gimuwangala kasube mwasuze bulungi olunaku olwaleero tugenda kunnyonnyoka abantu abasinga bw'obanga oyina visa application form gy'oyagala okwejjuliza commenti nga wano gambe masho njagala nsibwe eti nze nkulaga bino ebintu osobola okubyekolera ddo waliwo abantu abamu nga tebalina laptop ng'ate kizibu nnyo kyakikolera ku ssimu nti essimu ejja kutaataaganya ddo abantu abamu abalina smartphone zinene eziri latest asobola okyekolera tugenda kikola tutya tuwachinge anyway kanzumingeko wano okay woba weetaaga linki eya bino gwe kennyini osobola okukomentinga mu gundi wano wansi no gamasho badde njagalako ompeeko ku linki ngenda gikuteerako oba si kyekyo nowoba nga tosabye linki osobola okugenda ku Google yo you can go to your Google nowandiikamu UDI.NO ogenda kujja ku gundi bweti oba okitegedde tugenda kuddayo UDI.NO. ebyala Norway so ogenda kujja ku page efaanana bweti immediately ebiseera ebisinga eyinza okwentranslatinga naye we bate translatinze wano waliwo akagambo translate waggulu waneeno waliwo akagambo English so kati wojja waneeno wana wantu waliwo will apply I have applied got answer ebintu bwe bityo fanagana bityo jangu waneeno ogambe will apply kubanga toyina n'ekimu kye wakoze wadde so wojja waneeno bagamba applicant is a citizen of oli citizen wawa oyinza okuba oli Dubai naye oli citizen wa Uganda kati tuteekewo Uganda then to selecting like okwatamu wonookwatamu ojja kujja waneeno to translating bigenze mu Norwegian to translating ojja kujja waneeno wano waliwo visas nyingi waliwo family ne wabeerawo waaka gundi wobanga gwe kennyini oyagala kutambula nga waaka ojja waneeno oba okitegedde if you wish to work in Norway you need residence permit mwetaaga zineeno okufuna omulimu then after that nobeera ng'osobola okuapplyinga kweno yes naye olunaku lwayo tetugenda concentratinga kweno n'aba family o applyinga aba protection asylum kati tugenda concentratinga ku visit kubanga twagala ku visitinga it doesn't matter o visitinga kuki jangu wano tukwate ku visit wetujja waneeno ku visit ne bakugamba already tuli citizen of Uganda bakulaga waneeno visit visa for Norway anyway wana ekitala kiri kya red kya white nnyo nega okay katono kiri okay wano visit visa for Norway ne bakugamba visit visa as a visa for group abantu mwenna batambulira mu kinywa mu group then oliawo kati gwe wenna agira gundi oli waneeno tujire waneeno nze sitwala nnyo bantu mu group no I don't but in case you need help okubeera nga nku-applyingira you can tell me bokitegedde kusasula consultation fee then we talk ebintu ebisinga ekirala kyenjagala okugamba nti tomalaga applyinga nedda ojja kujuza eno form naye obuzibu obuliyo onoosobola okubeera nga oyina all the necessary documents oyinza okuba tozirina that's why weetaaga omuntu anaakuyambako oba gwe kennyini osobola okuzenoonyeza n'ozeekolera yes so tugende waneeno kati wetukkirira what is the purpose of your visit purpose of your visit kitegeeza nti ogendera ku ki that is the purpose of the visit ogenda kulaba parents bo you're going to visit your spouse you're going to visit your brother or sister you're going to visit a family member you visit your girlfriend or boyfriend business attend culture event wobanga ogenda kugira kati nze ebiseera ebisinga abaana mpozi ngolwedde oli ayinayo omuntu naye ebiseera ebisinga ntera nnyo okugirirako ku baana abantu ku zino essatu eno tourism or visit Norway attend culture business ezine essatu zino zensinga nnyo okufokasingako kubanga abantu abasinga bayinza okuba tebayinaayo bantu
yes oyinza okuba tolinayo muntu then nolyoka traveling about kati tuyinza okugamba tourism nti oyagala genda Norway oyinza okugamba event oyagala gendera ku conference oba business ng'olina business meeting gyoyagala okwatendeka kati tugende ku culture oba visit it is actually the same zino essatu so wojja wano eno ogenda kugira you must pay for a visa application kanzumingemuko katono kubanga butono ne bakulaga wano sente zolina okusasula ABCD and G wokirikinga wansi eno wo scrollinga wansi waliwo ekigamba how to apply jangu wano eno okwate ku how to apply kati wano how to apply which country are you applying from omwana ali Dubai teekawo Dubai omwana ali Uganda teekawo Uganda omwana ali Saudi Arabia buli muntu ensi gy'olimu gy'oba applyingiramu wobanga ogenda ku oba nkinyonyole ntya wobanga ogenda ku how can I even say it wobanga ogenda ku applyingiramu UAE oba kangeze Dubai making sure nti oyina all the documents from Dubai okugeza oyina omulimu gwa Dubai oyina buli kimu kyonna like mulimu kavale ebintu byonna byonna like ebya gundi sigenda bigenda muwala bina kuba bya Dubai kati tujje waneno tutwekemu ensi nti n'ogenda ku applyingira mu Uganda let us assume nti oli mu Uganda oyagala ku applyingira mu Uganda anyway ojja kujja waneno ogire kati waneno bakugamba waneno go to application form wojja wano ku application form tugenda kujja ku page efaanana bweti page efaanagana bweti naye before we go here njagala nkulage abantu abamu waliwo there are many ways of killing a rat waliwo ne wobanga togenze eno DI ekuyambako immediately okugenda ku gundi ku oku applying but still there are many ways gwenga osobola ogiyitamu osobola okujja waneno noteekamu VFS Global wojja ku VFS Global nga tetunaba ngenda wali eri tugenda kuddayo VFS Global osobola okujja waneno nolaba waneno identify your type of visa bichi application bichi nga bakulaga bichi byobogira bino byonna oyino biyitamu womala oku applying agundi identify your visa ng'ojoyagala begin your application womaliriza application book appointment pay your visa fee aba amount visit a visa center ne bazikulaga bichi bwe bityo obo kitegedde go wenna nga oyagala kubimanya ne walala ne wano wennyini osobolera go wennyini okuteekamu eno gundi yennyini era nojja zona link ziri mu description if you want it you let me know kati today waneno ku login wetujja ku login jangu waneno kwatawo onokwata bagenda kugamba okuregisteringa ki like to confirm teekamu email yo woteekamu email yo gwe kenyini sigenda bimalayo but woteekamu email yo waneno katugeze ngeno email katugeze nti eyo email bweto gitaddemu then wogamba send code making sure nti email eyo egenda kubeera nga bakusindikirako code kati kangeze bansindikidde code kweyo email eba egamba etya code eyo code eno kati code eyo gy'olina okuteekamu n'ogiteekamu nze bansindikidde 33148 kati weba bansindikidde ne tugenda verify wojja ku verify nga bakugamba waneno choosinga gundi gyoyagala like a password bichi ebintu bibito kati ogenda ku choosinga password otekemu erinnya lyo weeyongereyo nze saagala kubijjuzaamu kubanga bigenda tutwalira ebbanga naye kati nga gwe in case ng'osobola jangu waneno wano wetutuuse wano eno osobola okuteekamu character kati kangeze otaddemu katugeze ekikatutegeze tugambe Dubai 1 2 3 4 5 netuteekako ne gundi kati kangeze eyo gundi njigize then oyina okugiddamu waneeno oba kitegedde oyina okumakinga sure nti zino ennyukuta zino zonna za green kati nga bakulaga yes naye oyina okugijjukira giwandiike wansi nga tonna batandika kugikola kigiteekamu then ojja wano oteekemu amannya go bichi oregisteringe weeyongereyo wano wengenda okoma abooluganda mukama abampeera omukisa abanjagalire YouTube anaku zino abantu mubadde temulaba YouTube eno I really don't know why tebaba gugirira gundi eno egende nnemesa okubeera nga mbeera mbateerayo so I love you all may God bless you mwah.